സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഹിം കണക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 25th to 27th February 2026 ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമ്മിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ദെൻ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനർജി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 25th to 27th February 2026 ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം വാസ് ഡിസൈൻ ടു കണക്ട് ഹിമാലയൻ റിസർച്ചേഴ്സ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോളിസി മേക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ റിസർച്ചേഴ്സിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹിം കണക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമ്മിറ്റ് നടത്തുന്നത്. Then it aimed to enabling scale and real-world deployment of research outcomes in the Indian Himalayan region. More than 24 technologies, prototypes, അതേപോലെ തന്നെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു നാഷണൽ വിഷൻ ഓൺ ഹിമാലയൻ സ്റ്റഡീസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ കീ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റീയൂസ് ടെക്നോളജി, ലോ കോസ്റ്റ് മിനറലൈസ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയേഴ്സ്, ഇതിനെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നിധി ഷിബറാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ BVR സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം നീതി ആയോഗിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആളുടെ ടെന്യൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അതിന് ശേഷമാണ് നിധി ഷിബർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then the responsibility was assigned to her after Subramanian completed his 3-year term on 24 February ആയിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറിൻ്റെ ടെന്യൂർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Then Nidhi Shibber is presently serving as Director General of Development, Monitoring and Evaluation Office under Niti Aayog. Then ആളുടെ current role എന്ന് പറയുമ്പം flagship central government schemes have been monitored and evaluated by her to assess their effectiveness. Then ആളെന്ന് പറയുന്നത് 1994 ബാച്ചിലെ IAS ഓഫീസറാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡ് കാഡറിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരുപാട് സെവറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ആളും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് CBSEയുടെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, ദെൻ LLB ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് ലോ ഇതാണ് ഉള്ളത്. ദെൻ വേൾഡ് NGO ഡേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 27th February ആണ്. ദെൻ ഈ ഒരു ടേം നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 1945 ആൻഡ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ അണ്ടറിലാണ്. സിവിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സിസ്റ്റഡ് ലോങ് ബിഫോർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് UN. ന്റെ മുമ്പ് തന്നെ സിവിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ദെൻ NGO പ്ലേസ് എ critical role in fostering a healthy, safe, and equitable world by filling essential service gaps, advocating for vulnerable population, and responding to crises where government or private entities may be unable or unwilling to act. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ NGOs പല ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, പബ്ലിക്കിനെ ഹെൽപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് NGO എന്ന് പറയുന്നത്. Then a 6-member Indian team climbed Mount Aconcagua located in which country? അപ്പോൾ അർജന്റീനയിലാണ് ഈ ഒരു മൗണ്ട് അക്കോങ്കാഗ്വ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള 6 മെമ്പേഴ്സ് എന്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൗണ്ടനറിംഗ് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദി ജവഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൗണ്ടനറിംഗ് ആൻഡ് വിൻറ്റർ സ്പോർട്സ്. The expedition was flagged off earlier this month. Then the Ministry of Defense said this achievement demonstrates India's growing global presence in mountaineering. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കോങ്കാഗ്വയിൽ അർജന്റീനയിലെ മൗണ്ട് അക്കോങ്കാഗ്വ ക്ലൈംബ് ചെയ്തതിലൂടെ എന്താണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസ്, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസിനും കൂടിയാണ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൗണ്ട് അക്കോങ്കാഗ്വ is the highest peak in South America. സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണ് ദിസ് Mount Aconcagua. Then it is the world's highest mountain outside Asia. ഏഷ്യയിൽ പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ
വേൾഡ് ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ കൂടിയാണ് this one. Then the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved 3 railway multi-tracking projects with total estimated cost of how much? From around 9,072 crores ആണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് estimated cost ആയിട്ട് വരുന്നത്. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved 3 railway multi-tracking projects. അപ്പോൾ 3 railway multi-tracking projects ആണ് Cabinet Committee, Economic Affairsന്റെ Cabinet Committee approve ചെയ്തിട്ടുള്ളത് and course നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So these works will expand the Indian railway network by approximately 307 kilometer. അപ്പോൾ 307 kilometer എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഈ ഒരു 3 multi-tracking റെയിൽവേയിലൂടെ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് 8 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 8 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. The approved section include the Khontia, Jabalpur, Dublin, then Punarka, Kyol, 3rd and 4th line, and Kamharia, Chandel, 3rd and 4th line. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. And around 5,407 villages are expected to receive improved connectivity. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ പോസിബിൾ ആവുകയാണ്. The project aims to promote balanced regional development. Then they have been planned under PM Gati Shakti National Master Plan അണ്ടറിലാണ് ഈ ഒരു projects ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. And the project will strengthen links to Kanha National Park and Bench National Park. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നതിലൂടെ ഇത് കൻഹ നാഷണൽ പാർക്കിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പെഞ്ച് നാഷണൽ പാർക്കിനെയും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് പോസിബിൾ ആക്കും. Then which ministry will organize the Jal Mahotsav across the country from March 8 to 22? അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജൽ ശക്തിയാണ് ഈ ഒരു ജൽ മഹോത്സവ് നടത്തുന്നത്. അപ്പം March 8 to 22 വരെയാണ് ഈ ഒരു program നടക്കുന്നത്. So the Ministry of Jal Shakti will organize Jal Mahotsav across the country from March 8 to 22. Ashok K.K. Meena, Secretary Department of Drinking Water and Sanitation, announced the festival at 4th edition of the multilingual Sujal Gram Samvat in New Delhi. And the festival will focus on formally handling our water supply assets to Grama Panchayat through Jal Arpan Divas. Jal Arpan Divasലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അസറ്റ്സ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ്. And it will strengthen water quality testing and monitoring system and ensure safe drinking water through community participation. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ജൽ മഹോത്സവിലൂടെ. The initiative aims to promote sustainable community-led water management in every village. Then the 4th Sujal Gram somewhat reinforce the government's commitment to participatory water management and support the Jal Jeevan Mission. അപ്പോൾ ജൽ ജീവൻ മിഷനെയും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ജൽ മഹോത്സവ്. Then women self-help group, student frontline workers and state officials participated with village level discussion held at 6 Gram Panchayat headquarters. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then India signed a statement to intend with which country to strengthen cooperation in artificial intelligence and digital technology. അപ്പോൾ സ്വീഡൻ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റേണിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റേൺ വാസ് സൈൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സ്വീഡൻ ടു സ്ട്രെങ്തൻ AI ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പറേഷൻ. AI ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പറേഷനെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റേണിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വീഡനുമാണ്. The agreement was signed between India AI Mission and Business Sweden to enhance collaboration in artificial intelligence and digital technology. Then it formalized on the sideline of India AI Impact Summit 2026 to promote bilateral engagement. ഇതിലൂടെ bilateral engagementനും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then a structured framework for collaboration on development, deployment and application of AI solution was established. Then partnership aligned with shared priorities of innovation, economic growth and responsible AI implementation. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇന്നോവേഷൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും അതേപോലെ തന്നെ AI-ൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും കൂടെ എന്തെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രയോറിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത്. A dedicated program titled The Sweden India Technology and Artificial Intelligence
കോറിഡോർ സിറ്റാക് എന്നുള്ളൊരു നെയിമിൽ വിൽ ബി ജോയിൻലി ഡെവലപ്ഡ്. ഈ ഒരു നെയിമിലാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. So SITAC will serve as a flagship between connecting government body, industry, startups and academic institution. ഇതിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ, ദെൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഈ ഒരു സ്വീഡൻ ഇന്ത്യ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കോറിഡോറിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Conferences, seminars, and thematic workshop will be organized to facilitate ecosystem exchange. Then opportunity for joint innovation platforms and investment corridors will be identified under the initiative. So ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസും സെമിനാർസ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്വീഡൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. The National Roundtable Conference of the Election Commission of India and State Election Commissioner in New Delhi anonymously adopted which document? ഏത് document ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്? ഇപ്പം നാഷണൽ ഡിക്ലറേഷൻ 2026 ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ PCI, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കൺക്ലൂഡഡ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദി കോൺഫറൻസ് അനോണിമസ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് നാഷണൽ ഡിക്ലറേഷൻ 2026 ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് എന്തായിട്ടുള്ളത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. But the declaration emphasized the accurate electoral rolls are essential for democracy. ഡെമോക്രസിക്ക് ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രൽ റോൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷനും കൂടിയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then ACI proposed to work with all state election commissioners to develop mutually agreed framework. Then they are legally sound and support cooperation in the election process. This cooperation includes sharing ESIC, then EVM, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ, അതേപോലെ ഇലക്ടോറൽ റോൾസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിത്തിൻ IIDM, ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഇതിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ECIയും അതേപോലെ തന്നെ SEC aim to align panchayat municipal election laws with those of parliamentary and state legislative election. Then ECI invited SEC to participate in international engagement with commission. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ എൻഗേജ്മെന്റ് വിത്ത് കമ്മീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ECI SECനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് ഹോൾഡിംഗ് എ നാഷണൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് എവറി ഇയർ. എല്ലാ വർഷവും നാഷണൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ നടത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് കോൺഫറൻസ് കുഡ് ബി ഹെൽഡ് അലോങ്സൈഡ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഷെയർ ബൈ ECI. അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് അലോങ്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് എല്ലാ വർഷവും നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ECI റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. then ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുണ്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് ECI ആയിരിക്കും. All recommendation from SEC will reviewed by a joint team of legal and technical officers. The roundtable conference was held after 27 years. The last was held in 1999. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 1999 അപ്പോൾ 27 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത്. Then the CPDC-based food subsidy distribution pilot project under PMGKY was launched in which location? അപ്പോൾ പുതുച്ചേരിയിലാണ് ഈ ഒരു CBDC based ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സബ്സിഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് launched a pilot project under പ്രധാൻ മന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന, അതായത് PMGKYയുടെ അണ്ടറിൽ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതുച്ചേരിയിലായിരുന്നു. ഫോർ CBDC ബേസ്ഡ് ഫുഡ് സബ്സിഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് CBDC? സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ CBDC എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ CBDC ബേസ്ഡ് ഫുഡ് സബ്സിഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അണ്ടർ PMGKY ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ പുതുച്ചേരി 26 ഫെബ്രുവരി 2025 ഇത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വാസ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് ബൈ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ്, ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ആയിരുന്നു ഇത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
Then it was inaugurated in presence of Puducherry Lieutenant Governor K. Kailash Nathan, Chief Minister N. Rangaswamy, അതേപോലെ Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Nimuban Jayadi Bai Bambania. Then identified beneficiaries will receive food subsidies in their digital wallets in the form of digital currency token issued by RBI. അപ്പോൾ RBI ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ടോക്കണിന് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും സബ്സിഡീസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. Then beneficiaries can use the CBDC token for purchasing entitled food grains at authorized merchants and fair price shop. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫെയർ പ്രൈസ് ഷോപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെർച്ചൻറ്റിനൊക്കെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. Then the pilots being implemented with Puducherry government, the RBI and Public Financial Management System and Canara Bank. ഇതെന്തൊക്കെയാണ്? It aimed to improve transparency, efficiency, അതേപോലെ തന്നെ targeted delivery of food subsidy. ഇത്രയും കാര്യമാണിത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So consider the following statement regarding the Naval Exercise Milan 2026. The closing ceremony was held on board INS Vikrant of coast of Visakhapatnam. The ceremony was led by Rear Admiral Alok Ananda. The exercise was conducted in the Bay of Bengal. Which of the above statements are correct? അപ്പോൾ 3 statements കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. 1, 2, 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് correct ആണ്. The Indian Navy concluded Milan 2026 was a formal closing ceremony. അപ്പോൾ Milan 2026 വന്നൊരു formal closing ceremony ആയിരുന്നു. The event took place on board INS വിക്രാന്തിലാണ് ഇത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വിശാഖപട്ടണം. അപ്പോൾ വിശാഖപട്ടണം INS വിക്രാന്തിലാണ് ഈ ഒരു മിലാൻ 2026 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. The Rear Admiral Alok Ananda led the closing ceremony. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സെറമണി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് the Rear Admiral Alok Ananda ആയിരുന്നു. The exercise was conducted in the Bay of Bengal. Then it was organized under this theme camaraderie, cooperation, collaboration എന്ന് പറയുന്ന തീമിലായിരുന്നു ഈ ഒരു മിലാൻ 2026 നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. A total of 42 ships and submarines, അതേപോലെ 29 എയർക്രാഫ്റ്റ്സും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then 18 ships from friendly countries എന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. The exercise supported India's Mahasagar vision for regional security and growth and strengthened maritime partnership. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഹാസാഗർ വിഷനെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു മിലാൻ 2026 എന്ന പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Then question number 12. Consider the following statement. An MOU between India and Nepal on forest, wildlife, environment, biodiversity conservation and climate change was signed on 25th February. Then MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Minister Bhupendra Yadav and Nepal's Minister Madhav Prasad Chalke. Then third statement, the agreement was limited only to elephant and tiger conservation. Which of the above statements are correct? അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 ആണ് കറക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ 25th ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു MOU ഇന്ത്യക്കും അതേപോലെ തന്നെ നേപ്പാളിനും ഇടയിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റ്, വൈൽഡ് ലൈഫ്, എൻവയോൺമെന്റ്, ദെൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ, അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Then the agreement was signed between Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, അതേപോലെ തന്നെ നേപ്പാൾ Ministry of Forest and Environment in New Delhiയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യ ആൻഡ് നേപ്പാളിന് ഇടയിലാണ്. The signing ceremony was held in the presence of Union Minister Bhupendra Yadav, അതേപോലെ തന്നെ നേപ്പാൾ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാധവ് പ്രസാദ് ചൗലഗേന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ ഒരു സൈൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. The cooperation will focus on species like the elephant, rhinoceros, tiger, snow leopard പോലെയുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു elephant ആൻഡ് ടൈഗർ ഓൺലി. അപ്പോൾ ടൈഗർ ആൻഡ് എലഫൻറ്റിനെ മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് റൈനോസസും ടൈഗറും സ്നോ ലെപ്പേർഡും ദെൻ എലഫൻറ്റും ഇവരെല്ലാം കൂടെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. The MOU include restoration of wildlife corridors, combating forest and wildlife crime, then exchange of technical expertise and promotion of smart green infrastructure in biodiversity hotspot. Then the last one, consider the following statement. The central government is preparing to launch a nationwide single-dose HPV vaccination campaign
ടാർഗറ്റിംഗ് 14 years old girls. First statement അതാണ്. Second statement, the objective of campaign is to reduce the increasing burden of cervical cancer in India. And third statement, cervical cancer is the most common cancer among Indian women. So which of the statements are correct? ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ലോഞ്ച് എ നാഷൻ വൈഡ് സിംഗിൾ ഡോസ് HPV ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമാവിറസ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 14 years of ഗേൾസിനെയാണ്. Then campaign aim to reduce the growing burden of cervical cancer. Cervical cancerനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്സിനേഷനൊക്കെ ഉള്ളത്. Then cervical cancer is the second most common cancer among Indian women, with about 90% of cases linked to persistent HPV infection. For the vaccine, Gardasil, manufactured by MSD Pharmaceuticals, will be used, proven globally for safety and effectiveness. അപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡസിൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് MSD Pharmaceuticals ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 90 days ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ്. ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ത്രൂ ദി UV ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. After the initial drive, vaccination will become the part of the routine immunization program, but later it എന്തായിട്ട് മാറും, റുട്ടീൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗാർഡസിൽ വാക്സിനേഷൻ വരാം. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു HPV വാക്സിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 14 years old ഗേൾസിനെയാണ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. HPV എന്ന് പറയുമ്പം ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോ വൈറസ്. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ.